Assembly, attention! Stand at ease. Attention! Join, close your eyes and get ready for prayer. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunatu Saha Vyankaravavahe Tejasvinavadekamastu Mare Vishavahe Om Shanti 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 Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Sotegamaya Nityurma Vikangamaya Ado Bhadra Agato Yanto Veswataha. Ready for the prayer song, Hoima. Hoima Ovna Famima Nangumbi Ekeima Hoina Triduna Labna Chatuna Nangumbi Famloima Hoima Ovna Famima Nangumbi Ekeima Hoina Triduna Labna Chatuna Nangumbi Famloima Yoy Buya Emma Nakari Koini Nandiga Matinima Namo May Koini May Kay Chanuni Nandiga Matlayrima Yoy Buya Emma Nakari Koini Nandiga Matinima Namo May Koini May Kay Chanuni Nandiga Matlayrima Laila Anapumba Karimata Tiroima Laila Anapumba Karimata Tiroima Nandigoy Kumbalini Nandiga Makinjawani Hoima Ona Famima Nangumbi Ekeima Hoika Triduna Labna Chatuna Nangumbi Famloima Nangumbi Famloima Nangumbi Famloima Om Stapakayo Sadharmasya Sarvadharma Swarupine Avatayo Parishthayo Ramakrishnaaya Te Namaha Janani Sarvam Devi Ramakrishna Jagadguru Adapatne Prayositva Pranamami Muhurmuhur Namaste Athiyasaya Vivekananda Surale Satsi Sukha Swarupaya Swamine Papaharine. आज का मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और तेज बनाई जा रही है। कई राज्यों में परीक्षा सत्र शुरू होने के कारण शिक्षा विभाग ने नई तैयारी योजनाएं बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। और अंत में खेल समाचार। भारतीय खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी जारी है। धन्यवाद। आज की शुभ विचार। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। धन्यवाद।
Assembly. Attention! Have you ever wondered why a day of great sorrow is called good? Good morning, respected Maras, teachers, and microphone. Today, I would like to share the meaning and importance of Good Friday, a day that reminds of sacrifice, love, and hope. On the 3rd of April 2026, we come together to solemnly observe Good Friday, a day of deep reflection and faith. Good Friday is a solemn Christian holiday observed on the Friday before Easter Sunday. It commemorates the crucifixion of Jesus Christ at the hand of Romans. It is a part of Holy Week, which includes Palm Sunday, Maundy Thursday, and Easter Sunday. Good Friday marked the days when Jesus Christ was crucified on the cross, which is in the center to the Christian belief in his sacrifice and resurrection. Christians believe that Jesus died to atone for the sins of humanity, and that his resurrection of Easter Sunday symbolizes the triumph of good over evil, and the promise of eternal life for those who believe in him. May the silence of these days echoes in our heart, teaching us the beauty of love, sacrifice, and forgiveness. Thank you. Studies. Attention. So all the class teachers are Studies. Attention. Today's assembly dispersed.